cell is inhibited. But when you considering a bar of light, a separate picture if I draw, simply easy things, very easy. Suppose, and it is the excitatory center and it is the inhibitory surrounding. Suppose if there is a bar of light like this, a bar of light line edges, suppose it is a bar of light, and it will involve mostly the center but little of the periphery. Normally what occurs, if light falls in the center, then there is stimulation. If light fall in the surrounding, then it is inhibition. In case of on-center cell. In the off-center cell, it is same thing in the opposite cells. Now, if you consider this bar of light, it is illuminating at this more of the center, but little of the surroundings, little of the surrounding. So, it will stimulate it. But it has no preferred orientation. It will equally effective. It is if it is in this orientation or in this orientation or any different types of orientation. It is the same. It is the same. It is independent of orientation. And it was equally effective. In any way it falls. It is involving most of the center but little of the periphery. So, the periphery has this inhibitory effect that is negligible in comparison to the stimulation of the center, and they have no specific orientation and they are equally effective. Yeah. No specific orientation, and it is applicable in case of bipolar cell, ganglion cells, lateral geniculate cells, and cells of area 4 of the visual cortex, primary visual cortex V1. Yeah. It is the on-center cell. Similarly, there is the off-center cell. These things, they respond to a bar of light, lines edges, and when you consider the bar of light for understanding that the center is stimulated but little of the periphery, so the inhibitory effect is less and it is stimulated, and it has no preferred orientation. Whatever may be the orientation, there is the 1, 3, the stimulation is the same. But it is not applicable to other layers, not applicable to other layers of the visual cortex. Visual cortex, like the other part of the cerebral cortex, has 6 layers. 6 layers. In other layers, the response is not this type. They have preferred orientation. That is simple cells. There are simple cell, complex cells of the life. Simple cells. And in that case, they have a preferred orientation. And to some extent, that is the location. Yeah. And it is different from this type of cells. Simple cells. It is a corresponding field. Every point of the retina is projected to lateral geniculate body, and from the lateral geniculate body, every point of the retina is represented in the cerebral cortex, and there are divergence. In place of one optic nerve fiber, there are 1000 cells in the visual cortex. So, analysis is going on. Informations are then sectioned and analyzed step by step, as in other sensory system also. In case of simple cells, they are present in other layers.
they have this orientation preference. They have orientation preference. Suppose in this case, if you consider, for the understanding this field is this line, and it has orientation specificity and also location specificity. One you consider it is a bar of light. Orientation, and another simple cell, it may be orientation position, and it is the orientation specificity. Not only orientation, it is but also the location of the stimulus in the field. Then they are stimulated. And if you probe a vertical transducer or so, then you see that in this they are all of the same orientation column. All the cells, from superficial to deep. If you introduce a probe vertical to the primary occipital cortex, and in that case this orientation preference is same, and it is the orientation columns. And in nearby cells, orientation column 1 millimeter or so diameter, and if you probe obliquely, then it see that millimeter to millimeter, if there is change in the orientation to 10 degree or so, then there is diminution of the response, and when it is more than 10 degree, there is no response. Suppose orientation is changing in this way. Orientation is changing in this way. From this position to this position. That is, its stimulation is being reduced. When it is more than 10 degree, no response. And if there is a neighboring cell, and that has this preferred orientation. And so they form the orientation columns in a small part of the visual cortex, that is 360 degree of the angle surrounding a particular field is represented, that all the orientation may be present there. Orientation columns. And this type of columns are also seen in other sensory areas. Columnar organization. In touch and other sensory areas, they have columnar organization. And if you go from the vertically, all the cells are the same orientation, but their preferences do vary. And if you consider in this, they vary in the nearby columns. বোঝা গেল? তাহলে সেক্ষেত্রে এই সিম্পল সেলস are detecting this rotation. Some may be responsive to this column, and some may be responsive to this column, and another is responsive to this, and in this way there is the preferred orientation, 360 degree, the simple cells. And not only this orientation, but location is also important in that case. Location. Suppose in this case, this orientation is the same, but the location in the field is different. So a simple cell have this type of orientation, and another cell, simple cells, have this type of orientation.
orientation specificity and also this location specificity. Yeah. And this orientation columns can be detected by 2-deoxyglucose. Radioactivity by sophisticated techniques also. Yeah. 2-deoxy, when an animal or an individual is exposed to typical parallel, it may be vertical or any orientation, and 2-deoxyglucose is injected and it is utilized by these cells, and that part that is activated can be known by sophisticated methods, radioactive way, in this way. Yeah. And in this way, the orientation columns are seen. And if you go obliquely from one point to another, then this orientation preference is being different within a small area, and each orientation column is 1 millimeter. Neighboring column has different orientations, but almost same part of almost totally the same field is utilized, but their orientation preferences are different, and also locations. And in this way, orientation columns can be seen. There is the arrays. If it is of and at a great part of the visual cortex, primary visual cortex, can be labeled by this radioactive compound. And this type of structures, and you will see in the text that different types of structures. That is this. Suppose one is radioactive, another is non-radioactive, and in this area, these types can be. There is the orientation columns. These are called orientation columns for a particular orientation, and the orientation columns are different for neighboring columns. And in this type of orientation, columns can be detected by 2-deoxyglucose, because when the cells are active, they utilize the glucose, and by detecting the 2-deoxyglucose, these type of stripes can be seen. These are called orientation columns. Yeah. Now there are complex cells. In complex cells, they are also orientation specific, but they are not location specific in that sense. They are orientation specific, but they are not location specific, and they respond better when the stimulus is moved laterally. Yeah. It is the simple cell, and when a complex cell is there, this complex cell will respond to this orientation. It has a preferred orientation, but it is not location dependent, and it is more stimulated when laterally. So you can think that several simple cells are informing one complex cell. For better analysis. Clear? The complex. And there may be hyper complex cells that can get information from several complex cells, hyper complex cells.
And in this way, the existence of some object, its outline can be known to us. Outline can be known to us. Clear? And this complex cell sum may be to some extent not only hypercompensated towards the movement, but they are in that case, and in that case length. If this length is different, then they may responded by a complex cells or even hypercomplex cells. Hypercomplex cells. When you are looking, suppose you are seeing this object, and these lines are particular have orientation, and when you are seeing with an eye, you can think that this part, this line and this line, they are the part of a field of separate simple cells, and then this orientation specificity is there, and they will activate these cells. Clear? And this breadth, these are also parallel lines, and they are also different orientation. And in this way, simple cells, then they can be activated, and simple cells can then merge with they send in information to the complex cells, so that their shape can be known, Suppose if you consider a triangle, in the visual field, it may be different part of the visual field. If you close one eye, only one eye can have that, and in the retina, a particular point, according to your sitting position, it may be different area of a different individual can be stimulated. That is one simple cell, complex cell may detect this, and if one simple cell may detect it, but the another simple cell cannot detect it, because it is location specific, but the complex cell can know this. So it can detect both this, one complex cell. Similarly, another complex cell can detect it, and if they are base are also different, so they in this way, that is this, the shape can be recognized. It is applicable to lines, edges also. And in this way, a three-dimensional structure or two-dimensional structure having a particular shape can be detected by us. বুঝা গেল? তুমি যদি নীল আকাশে তাকিয়ে থাকো, কিছুই তোমার কাজে লাগবে না, কিন্তু সেখানে যদি একটা কোনো বস্তু আসে, তাহলে তোমার সেটা গোচরে আসবে, তুমি বুঝতে পারবে যে কি আসছে, একটা ঘুড়ি কেটে আসছে না একটা পাখি উঠছে, তুমি সেটা বুঝতে পারবে। For this requirement, you have to know these boundaries or edges. And for this purpose, there must be on-center cells and off-center cells. But in this case, they are in the layer 4, lateral geniculate cells, ganglion cells. They respond to a bar of light because it stimulates more of the center, but very little of the periphery. But it is orientation, it is not orientation specific. It is equally effective at any angle, at any orientation. Suppose in this case, if you consider, and so the number of cells
in the cerebral cortex must increase, and each has a responsibility to detect a particular orientation. And whenever this type of things are present, when the visual fields are different and the orientation may be same, then a simple cell is not sufficient. Then you must have a complex cell to have the idea. Similarly, hypercomplex cell, they can collect information, gather information, and they have the property of conception. And in this way, you can have some understanding. And so they are called feature detectors. So simple cells and complex cells are called feature detectors. Feature detectors. Feature detectors, and it is applicable to other sensory system also, other sensitive system also. Primary sensory area of touch, you know, S1, even you have been taught this touch sensation. Fine touch is carried by স্পাইনাল কর্ডে ফাইন টাচ কোন ট্র্যাক্ট দিয়ে ক্যারিড হয়? হ্যাঁ, জানা নেই তাহলে? হ্যাঁ, খুব সহজ জিনিস। স্পাইনাল কর্ডের সুষুম্না কাণ্ডের কোন ট্র্যাক্ট দিয়ে ফাইন টাচ সেন্সেশন যায়? হ্যাঁ, এটা যদি না বলতে পারো তাহলে তোমাদের পাশের যোগ্যতা হবে না, বুঝতে পেরেছো? অ্যানাটমিতেও ফেল করবে, ফিজিওলজিতেও ফেল করবে। এত জনের মধ্যে যখন কেউ বলতে পারছে না, তাহলে এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়, বুঝতে পেরেছো? ডরসাল কলাম লেমনিসকাল সিস্টেম সেখান দিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, ট্র্যাক্ট অফ গল অ্যান্ড বার্ডাক দিয়ে যাচ্ছে, গিয়ে আলটিমেটলি কোথায় যাচ্ছে? সেরিব্রাল কর্টেক্সের। এটা হচ্ছে সেন্সরি এরিয়ার, তোমার নাম্বার অনুযায়ী আছে, সেটা মনে থাকতে নাও পারে। তুমি বলে প্রাইমারি সেন্সরি এরিয়া আর নিয়ার বাই সেন্সরি এরিয়া আছে। এখন কোনো একটা বস্তু যদি এরকম টাস্ট হয়, একটা পয়েন্ট যদি হয়, তাহলে পরে সেখানে সে একটা কি থাকছে, and it is not a feature detector, but the touch stimulus may proceed in this way. And there are feature detectors, a single cell that can respond to the direction. Yeah, it is to some extent application to motor cortex also, type of movement that is organized. And feature detectors in the sensory cells, one cell may detect in this direction from a point, and they are feature detectors. And in case of visual system, feature detectors must be there, otherwise what information you can gather? তুমি একটা লোককে দেখবে, সেই লোকটা তোমার শত্রু না মিত্র, হ্যাঁ, তা সেটা তোমার জানতে হবে। তোমার বেঁচে থাকার জন্য এইসব ফিচার ডিটেক্টরের প্রয়োজন রয়েছে, বুঝতে পারছো তো জিনিসটা? তাহলে সিম্পল সেলস, কমপ্লেক্স সেলস, হাইপার কমপ্লেক্স সেলস, দে আর দি ফিচার ডিটেক্টর্স, and these are the responsibility of the cone cells, and along with an object, and cone cells work in bright light, and color is also one component of that. এই শোনো, এই দেখো, এই দেখো, এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসবে না, একটু পৃথক হও, হ্যাঁ, অত ঘনিষ্ঠ হবে না, এই পাশে চলে আসো, হ্যাঁ, এই পাশে আরো 1 মিটার দূরত্ব বজায় রাখবে। সেই ক্লাসে শত্রুতা, বাইরে মিত্রতা, বুঝতে পেরেছো? সেইগুলো ডিস্টেন্স বজায় রাখবে। আর যা বলছি কিছু শুনে রাখবে, বেশি শুনতে হবে না, বইয়ে সব লেখা আছে।
আর দূরত্ব বজায় রাখবে। সো দে আর ফিচার ডিটেক্টরস। ফিচার ডিটেক্টরস এই ছবি থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো জিনিসটা। এগুলো খুব সহজ জিনিস, এগুলো বইয়ে সব লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি অল্প অল্প বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাদের প্রথমে একটুখানি চাবিটা খুলে দিচ্ছি, তোমরা ভিতরে গিয়ে সেই জ্ঞানের ভান্ডার সংগ্রহ করবে, সেই এরকম আশায়। যাই হোক, এখন এই যে তোমার যে কালার, কালার ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট অ্যাট্রিবিউট। যেমন ওই যে মহাত্মা বসে আছে ব্লু কালারের শার্ট, হ্যাঁ, আরেকজন মহাত্মা বসে আছে হোয়াইট কালারের, সেই কালার ডিটেকশনও আমাদের একটা তার সঙ্গে পড়ছে, কালার ডিটেকশন। বুঝতে পারছো? কালার ডিটেকশনের জন্য তোমার কি রয়েছে, কোন সেলস রয়েছে। এখানে কালার ভিশন সম্বন্ধে একটু আধটু আলোচনা করে দেওয়া যেতে পারে। তাহলে দেয়ার আর 3 টাইপস অফ কোন সেলস। 3 টাইপস অফ কোন সেলস। প্রাইমারি, দে আর কল্ড প্রাইমারি কালার্স, রেড, গ্রিন অ্যান্ড ব্লু। যেমন আমাদের সত্য, রজতম, এই 3 গুণ মিশ্রিত হয়ে সব রকম লোক তৈরি হয়। বুঝতে পেরেছো? ভালো মন্দ সব তৈরি হয়। সেরকম 3টে কালার মিশ্রিত হয়ে পৃথিবীর সমস্ত কালার সে দিতে পারে, রেড, গ্রিন অ্যান্ড ব্লু। ওয়েভ লেংথ অনুযায়ী সেটা হচ্ছে। অ্যান্ড দেয়ার আর ডিফারেন্ট ফটোপিগমেন্টস অ্যান্ড 3 টাইপস অফ কোনস: শর্ট ওয়েভ সেন্সিটিভ, মিডিয়াম ওয়েভ সেন্সিটিভ অ্যান্ড লং ওয়েভ সেন্সিটিভ। Suppose, and our range of vision is limited. Long wave pigment, and 592 to 4. এটা হচ্ছে স্টেট সেন্সিটিভ, আর এটা হচ্ছে গ্রিন সেন্সিটিভ। আর শর্ট সেন্সিটিভ হচ্ছে ব্লু 475, ব্লু সেন্সিটিভ। এই সংখ্যার হেরফের হতে পারে, আমি দেখুন নোট দেখে বলছি না, মনের থেকে বলছি, ভুল হতে পারে। হ্যাঁ, তোমরা বই থেকে এটা দেখে নেবে। But the retinine is the same, pigment part is this same, but this absorption is due to different types of opsins they are present, opsins, and they have different type of different maximum sensitivity to particular part. 400 to 700 nanometer absorption. 440, this point type of short wave, 535 and 565. Medium and they are more sensitive in this way. In case of rods, it is 505. In case of rods, and these are the cones, and this is the rods, 505. Yeah. And their maximum absorbance is at this value. And there are different types of cone cells. Different types of cone cells are there.
their opsins are similar, 96% homology, and they have red green, they have homology to that of blue pigment 43%, 96% between red and green, and 41%, all the three separate, 41% homology with that of the rod cell opsins. And this optic nerve of one side, temporal part of the retina and nasal part of the retina of the one side, they unite to form the optic tract, and they terminate in the geniculate body, lateral geniculate body, and from their optic radiation they are going into the cerebral cortex, primary visual cortex, and lateral geniculate body. There are 6 layers from dorsal to ventral. They are the 6 layers, and there are ganglion cells are of 2 types: magnocellular layer and parvocellular layer. Parvocellular, magnocellular is large. In the lateral geniculate body, there is the 6 layers. To magnocellular layer. These are the magnocellular, larger cells. Coming from the M cells of the retina, ganglion cells, and these are the parvocellular layer. And of this, from the contralateral side, there is the 1, 4, 6. Contralateral side. And the lateral side is 2, 3, and it is the magnocellular, and there are smaller cells. It is the parvocellular. And in this, system, by mixing of this color, you can produce any color, even the extra spectral color purple. And there is another term, that is the complementary color. When appropriate ratios are mixed with these complementary colors, they generate white. Black color is a positive, the absence of light, but the black is a positive sensation. The blind eye does not see anything like black. So it is a positive sensation, whatever it may be. Now these colors that is produced by the different systems. There is the bipolar cells, there is the cone system, and this bipolar cells or ganglion cells, they can subtract or add information from the other cells, and it is the combination of different types of stimuli is responsible for different colors. So in the ganglionic cell layer, then there is this M and the parvocellular layer, and in the lateral geniculate body, it is this. Now it is the magnocellular layer. It is also magnocellular, and these M cells, they will have their function.
of the movement. And parvocellular layer, and they end in the cortex in the layer 4C. And C part of the layer 4. And in the parvocellular layer, even deeper than this cortex, and you detect a color shape. And there is this between them, interlaminar layer, and there is information from 3, and they form blobs, blobs, layer 2, 3, and they also respond to color. Spots, cytochrome, they are rich in cytochrome oxidase, and after staining they give specific patterns or blobs, and they are at the 2 and 3, and they also these color sensations. Color opponent data they can provide. Color opponent data, similar to on-center and off-center cells, there is center-surround relationship, but it is not orientation specific. Opponent cells, color opponent cells, it may be double opponent also. Suppose in some cells they are stimulated by red color at the center, red light at the center, and they are inhibited by the red color in the surroundings. Similarly, it can be activated by the green surroundings and inhibited by the green center. And these are color opponent data, and these textbooks do not go in detail with this part, but it is not essential for clinical physiology, they think. Color opponent data, and in this way, at the layer, so parvocellular layer, they detect color, and these blobs, they have connection with this interlaminar layer, and these cells end in the layer 2 and 3 of the visual cortex, and they are called blobs, cytochrome oxidase, rich cytochrome oxidase, and the color is sensed. So it indicates that whenever there is a linear stimulus, it may be colorless or it may be colored. So there is analysis in this way is going on, and from this layer they go to different other parts of the visual cortex, not in the primary visual area. There is an area that is called V8, that is specific for this color detection. They send information from this area, and from this area they, and also 4V or this type of part. And this type of area, that is light, primarily excites the primary visual cortex, or V1, that is situated at the sides of the calcarine fissure, area 17.
but it is not localized to this area. From this area, they send information to other parts of the brain. Other parts of the brain. In case of color, they send information to V8, so that this area is specialized for detection of the color. And there are three types of system in this case. Three types of color detection system. One system detects the difference between the L and M cone system. There is a red-green difference between them. Another detect the blue minus L plus M, short wave minus L plus M, and another detect only the intensity L plus M systems. Color has three attributes: hue, intensity, and saturation. Hue, intensity, hue is the primary color, there is the color, and then there is the intensity, and then is the saturation, that is the freedom from white. So there are different three type of systems are there ultimately. There are different types of cone cells for this purpose. According to the function textbook, there are 29 types of cone cells. And there are the different types of, there is the bipolar cell, flat bipolar cells that can connect with the cone cells. Cone cells are more extensively concentrated at which area of the retina? Macula lutea or fovea centralis. Fovea centralis. Yeah. Fovea centralis. And this M cells, in this case, it is also in the area of 4C. But it is different from this. A color object can have movement, its location, spatial orientation. So different areas are simultaneously stimulated. What is present. Yeah. And there is bilateral comparison, binocular vision. When at the middle part, common part, it is seen by both the eyes, and there is correspondence. Now, on the average, if there is information coming from the cones, black and white or so, if it involves the primary visual cortex, and it can affect different areas, temporal area, some part of the basal part of the temporal area, posterior inferior part of the parietal area, some area of the frontal cortex, and also some areas below the cerebral cortex, like basal ganglia, part of the pulvinar of the thalamus, basal ganglia also. Yeah. Now, in case of color, two systems, they all project into V8 and also other areas. But how the color we perceive is not known. And overall, when you are viewing the subject, it is initially stimulating the primary visual cortex, and by means of different connections, it has a dorsal pathway and it has a ventral pathway on either side, and there is communication between them by means of association fibers. And dorsal pathway is for the primarily from the movement location, and the ventral part is for the shape, color, and also that is it is a ventral part, it is the shape, the face of the individual, shape, and it is the ventral pathway. So it is apparent that whenever an image is going into the brain, it is analyzed by different types of cells. 3 images are produced
functionally 3 images are produced, light falling on the retina, and first image is produced by the photoreceptors, first image, and then second image by the bipolar cells, because the second image is modified by the action of the horizontal cells, and the second image gives rise to third image by the ganglionic cell layer, and there is scope of modification there by the amacrine cells, and the third image ultimately goes into the lateral geniculate body, whether there is not much alteration, modification, and third image goes into the brain. And when it goes into the brain, for a single optic nerve fiber, there are 1000 cells, and these cells are analyzing its different aspect. Suppose 2 lines, it is colored, it is colorless. Now it is modified by the different parts. Information is simultaneously being processed. What is the orientation? What is the length? What is the color? Everything. Simultaneously it is analyzed from the ultimate that it reaches into the brain, primary visual cortex, and it is sending fibers and getting information from different sources. And ultimately you can know that it is shorter than this. It has a boundary of similar orientation, but it is not colored. And what color it, you can recognize. And by the 3 types of cone systems, it can be known. And there are color opponent cells and 3 types of cones. Young-Helmholtz theory, and it has been proved that there are 3 types of cones. Retinine is the same, retinine 1, but their opsins are different. So their photopigments, so their color sensitivity do differ. And in this way, 3 colors, and by means of 3 primary colors, all the secondary colors can be produced by mixing. Primary colors. And the frequency of the impulses of the 3 systems, they ultimately make us know what is the color that is produced. Yeah. Even in normal individuals, there are some differences. Rayleigh mix is the term. Suppose in normal individuals, there is this, and in this case, this yellow color, there is the yellow, and it is, there is the that is this middle, that is the peak at the level, there is the yellow, but it is extended to the red side. In Rayleigh mix, then there are two types of normal individuals, normal vision, but their red color sensitivity are different. Red color sensitivity at the position of 180, one individual, an individual may have a 68% individual serine at that position, and alanine at that position, and their color sensitivity is peak rise to 5. It is, and it is the alanine at the position of 180, and their sensitivity to redness is more. Rayleigh mix 68% normal individual, and it is 32% of normal individual. These pigments do differ to some extent, and these differences may produce some types of diseases,
They are anomaly and anopia. We are trichromats. It may be normal individuals or anomalous substances. Protanomaly, deuteranomaly, tritanomaly. These are called weakness. And normal individuals, we are all trichromats. We can detect 3 colors, but their sensitivity may be difficult, depending to some extent. This may be anomalous. But if there is protanopia, the individual cannot distinguish what is red. So in this case, he is dichromat. And from the Sierra charts and yarn matching test, they can take a color by having the help of the 2 cone systems. 2 concepts. Monochromats, who cannot detect only one color or so, they by means of changing the intensity of this color. Color has 3 attributes: hue, intensity, and saturation. That is the by intensity of the color. But they are rare, and completely color blind, they are rare. Some drugs that can has its effect upon cyclic GMP in whatever way may have their effect. Sildenafil, some drugs, they are used for erectile dysfunction. They can have their effect on the male sex organ also. And phosphodiesterase, they have an effect on phosphodiesterase, increase the effect, and temporary color blindness may be produced. Chromatopsia, other drugs or some diseases that they affect the V8, they can produce some diseases related to the achromatopsia. Today I am closing our discussion regarding the chapter of vision. যেই অংশগুলো বাকি রইল বা যেটা আমি হয়তো যথাযথভাবে তোমাদের উপস্থাপিত করতে পারলাম না, তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে। কোনো জায়গায় কোনো অসুবিধা হলে পরে আমাদের কাছে, যদি তোমাদের ইগোতে না বাঁধে, তাহলে যেতে পারো। বুঝতে পেরেছো? এই হচ্ছে ব্যাপার, নিজেরা পড়ে নেবে। খুব সহজ জিনিস, এর মধ্যে কিছু কঠিন নেই। Already you have covered of which the most important cartilage is the thyroid and cricoid and arytenoid cartilage, right? And our function of larynx is 2. It acts as a gateway to give entry and exit of inspiratory air and expiratory air. Number 1 function, most important function. It is a gateway through which we inhaled air, it goes into the lungs, and we exhaled air, it goes out of the lungs. And larynx can close, and the vocal cords, vocal folds can close and open to control the gateway. Even the vestibular fold close and open to control this gateway. So there are 2 gates. Above, it is the vestibular fold gateway, and below the vocal fold gateway, right? Another function is the most important function is the phonation, means production of, not only production of sound, and also helps in the meaningful sound. And articulation, and larynx just produces sound. It comes out through the larynx and it becomes altered and articulated by the tongue, by the palate, by the lips. So there are so many sounds we know: labial, palatal, labiopalatal. আমরা বাংলায় যেটা অনেকে বলে ওষ্ঠবর্ণ, তালব্য বর্ণ, এগুলি কেমন? তাহলে ল্যারিংস কি করছে? একটা সাউন্ড তৈরি করছে, মিনিংফুল সাউন্ড,
it produces. And it has been altered to a letters by the movement of the tongue, movement of the palate, movement of the lips. So important function is phonation, and the most important and this phonation is done by the vocal folds. Already I have told in 2 batches, I have shown the vocal folds. By its movement, the phonation is produced. Right? So, by these vocal fold contain or vocal cord contains one ligament, the vocal ligaments, and the vocalis muscle. I have already told you. Vocal cords, which is a cord-like thickened upper free edge of the cricovocal membrane, a membrane that attaches from the lower border of the thyroid cartilage to the upper border of the cricoid cartilage, which goes up and it is become thickened up to form the vocal cords, which is attached to the tip of the vocal process and the posterior surface of the lamina of the thyroid cartilage. And the most important of this cartilage is the arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage has got a tip, a body has got surface, anterolateral, posterolateral surface, and 2 process, that is the vocal process and it is the muscular process. And they are like directly opposite. Look, vocal process, muscular process. Vocal process, why it is called vocal process? Because a ligament is attached here, one on either side. This is the lamina of the thyroid cartilage, which is a midline, and this ligament is called the vocal ligament, which is nothing but the thickened upper edge of the cricovocal membrane. Because niche royeche cricoid cartilage, so it is the upper thickened end of the cricovocal membrane. এই যে vocal cord, এদিকে একটা vocal cord, and it is the on 2 sides there are membrane, cricovocal membrane. Its upper end is thickened to form the vocal cord, and this is the vocal cord. By this movement, the vocal fold can move in the towards the midline. We call it adduction. Away from the midline, away. Normal this away called abduction. This is adduction. This is abduction. If single, this is adduction. This is abduction. This is adduction. This is abduction. So, during deep breathing or breathing, the space between the two vocal cords must open. So, it will be like that. In very deep breathing, it will be like that. Right? So, abduction is necessary for deep breathing. And for phonation, normal phonation, adduction is necessary. Adduction is necessary. If it is like that, we cannot properly produce the sound. So, for normal phonation, this is the adduction is necessary. For breathing, slight abduction. For exercise, great abduction is needed. So, this is the 2 fundamental idea of the larynx. Next, so for movement of this vocal cord, this vocal process movement is necessary. That's when the arytenoid cartilage must move. And you must remember, এটা খুব ভালো করে শোনো, if
vocal process moves lateral. This is the vocal process. This is the muscular process. The two process of it is the arytenoid cartilage. So this is the vocal process. This is the muscular process. So if vocal process moves medially, you look, muscular process will go laterally. If the muscular process moves medially, the vocal process will move laterally. Clear এটা? Clear হয়েছে? বাস। তাহলে এই আইডিয়া নিয়ে এবারে আমরা যাচ্ছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্যাট ইজ দ্য মাসলস অফ দ্য ল্যারিংস। Very important for theoretically. Muscles of the larynx. Muscles of the larynx are intrinsic and extrinsic muscles. Extrinsic muscles are mylohyoid, thyrohyoid. These two muscles elevate the larynx, moves the larynx up, and sternohyoid and sternothyroid, which pulls the larynx down. So the extrinsic muscles are mylohyoid, thyrohyoid, sternohyoid, and sternothyroid. The mylohyoid and thyrohyoid pulls the larynx up, and sternohyoid and sternothyroid, obviously sternum is below, so it pulls the larynx down. So these are the extrinsic muscle. That is enough. আর কিছু জানার দরকার নেই এর সম্বন্ধে। Most important is the intrinsic muscles. Intrinsic muscles are cricothyroid, posterior cricoarytenoid, lateral cricoarytenoid, transverse arytenoid, oblique arytenoid, thyroepiglotticus, ariepiglotticus, and vocalis. মনে রাখতে হবে এটা, উপায় নেই, কারণ কোশ্চেন উইল কাম। আবার চলুক 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 বলবো। বাস বাস, ওই আগেরটা তারপরেটা না, হ্যাঁ একটু দেখি আরেকটা। আচ্ছা, palatopharyngeus and salpingopharyngeus also included under the extrinsic muscle. আরেকটু দেখি, আর নেই না নাকি? আছে তো, বাস জানা। So these are the muscles. If we want to view or see the intrinsic muscle, except one, these intrinsic muscles are seen either from the backside of the larynx, from the backside, larynx in front, I am behind, or cutting the larynx and open, then we can view the intrinsic muscles of the larynx. But only one muscle, cricothyroid muscle, though intrinsic muscle, these are present, these can be viewed from the outer aspect of the larynx. I repeat, only intrinsic muscle, cricothyroid muscle, which is called the tensor of the vocal cord or tuning fork muscle of the larynx. Tuning fork, আমরা ফিজিক্সে পড়েছি tuning fork, it is called the tuning fork muscle of the larynx. Cricothyroid muscle, though intrinsic, it can be viewed from outside. So কি করে আমরা পড়বো? Origin, insertion, action, and nerve supply in common like a tongue. All the muscles are supplied by the hypoglossal muscle,
hypoglossal nerve except palatoglossus which are supplied by the cranial part of the accessory nerve. এইভাবেই পড়বো। যাকে the side view, this is the thyroid cartilage, this is the cricoid cartilage, this is the arch, and posteriorly, you know, cricoid cartilage, anteriorly there is an arch and posteriorly there is a lamina. I have already told you. এখানে কোনো red color chalk নেই, সুতরাং আমি ব্লু কালার দিয়ে আঁকছি। So cricothyroid muscle, very important. It takes origin from the lower border and lateral surface of the arch of the cricoid cartilage. Lower border and inferior horn, anterior boundary, anterior border of the inferior horn of the thyroid cartilage. Though intrinsic, which can be seen from outside, this is the cricothyroid muscle. Origin, insertion, action. Action is very important. কি হয় আমরা জানি, এইখানটায় অন্য কালার আর নেই, এখান দিয়ে আসছি, এইটা হচ্ছে ভোকাল কর্ড লেগে রয়েছে ভেতর দিকে, ভোকাল কর্ড। ভোকাল কর্ড এক্সটেন্ড ফ্রম ল্যামিনা, ভালো করে শোনো এটা প্লিজ, নাহলে বুঝতে পারবে না। ল্যামিনা অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ posterior surface to the vocal process of the arytenoid cartilage, right? Cricothyroid is a tensor of the vocal cord. Tensor মানে কি? একটা রাবার ব্যান্ড রয়েছে, লুজ রয়েছে, টেন্স করতে গেলে কি করতে হবে? লেনদেন করতে হবে। যেই রাবার ব্যান্ড ইজ লেনদেন, ইট বিকামস টেন্সড, টেন্সড হয়ে যাবে। কি করে তাহলে লেনদেন করা যায়? দুভাবে করা যায়। আইদার মুভমেন্ট করে এরম ভাবে, বাই দ্য পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড, এটাকে এরম ভাবে মুভমেন্ট করলো, সরি এরম ভাবে টানলো, কেমন? তাই হচ্ছে উল্টো দিকে, এটা উল্টো করলাম, সরি, এটা এইখানে অ্যারিটিনয়েড কার্টিলেজ লেগে রয়েছে, এটা হচ্ছে ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড জয়েন্ট। এই জয়েন্টে পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড এটাকে মুভমেন্ট করলো এই দিকে, লার্জ posterior border of the arch is moved এরকম ভাবে, তাহলে এটা কি হয়ে গেল? এবার রাখছি, ভালো করে দেখো, উল্টো আঁকলাম না, জাস্ট ঠিকই বলেছিল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নর্মাল পজিশন, এটা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এইখানটায় এবার থাইরয়েড কার্টিলেজ, এই জায়গাটা মুছে দিচ্ছি, কেটে ফেলেছি থাইরয়েডটা এখান দিয়ে, তার ফলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারিটিনয়েড কার্টিলেজ, আর এইখানটা হচ্ছে ভোকাল কর্ড, কেমন? এবার ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই থাইরয়েড কার্টিলেজ আমি এই জায়গাটা সিজার দিয়ে কেটে দিয়েছি, ফলে ইনসাইড দেখতে পাচ্ছি, এইটা হচ্ছে ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এটা হচ্ছে অ্যারিটিনয়েড কার্টিলেজ, আর এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড মাসল। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, when it moves these cricoarytenoid joints in this fashion so that arch moves up, তাহলে এই জায়গা এটা ধরো আর্চ অফ ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, posterior cricoarytenoid টানছে, তাহলে কি হলো? অ্যান্টিরিয়র এন্ড যদি উপরে ওঠে, posterior এন্ড কোথায় যাবে বলো? এইখানটায় ধরো আর্চ অফ ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এইবারে বুঝতে পারবে। এবার এটা হচ্ছে ক্রিকয়েড, এটা হচ্ছে অ্যারিটিনয়েড,
এটার মধ্যে ভোকাল কর্ড লেখা রয়েছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং, তার জন্যই বোঝাচ্ছি। এটা ক্রিকয়েড, ওপরে থাইরয়েড রয়েছে, এইখানে posterior cricoarytenoid when acts, এইটা এদিকে চলে আসছে, তাহলে posterior এন্ডটা কোথায় যাচ্ছে? নিচে। যেই নিচে যাচ্ছে অ্যারিটেনয়েডটা কোথায় চলে গেল? নিচে। এই যে এটা এখানে ছিল, অ্যারিটেনয়েডও নিচে চলে গেল, চলে গেল তো। তাহলে এইখানে যদি কিছু লিগামেন্ট লেগে আছে তাহলে এইটা লম্বা হয়ে গেল, হবে তো? আবার ভালো করে বোঝো, এইটা ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, এইটা অ্যারিটেনয়েড, এইখানে একটা লিগামেন্ট লেগে রয়েছে লুজ, রাইট? posterior cricoarytenoid অ্যাক্ট করছে, আর্চটা সামনের দিকের ক্রিকয়েড কার্টিলেজ গোজ আপ, এটা গোজ আপ, posterior end along with arytenoid cartilage moves backwards and downwards। তাহলে এটা যদি মুভস ডাউন ব্যাকওয়ার্ডস হয় তাহলে এইখানে যেটা লেগে রয়েছে ভোকাল কর্ড ব্যাকওয়ার্ডসে মুভ হবে, যেই ব্যাকওয়ার্ডস মুভ হবে টান পড়ে যাবে, টান পড়লেই টেনশন হয়ে গেল। বুঝতে পেরেছো কি? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? ভোকাল কর্ড লেখা রয়েছে, এবার খুব সহজভাবে বোঝো, এটা রাবার ব্যান্ড থাকলে বুঝতে পারতে। যেই এটা করছে ভোকাল কর্ডে টান পড়ছে, এটার সাথে ভোকাল কর্ড লেগে রয়েছে, যেই এটা পেছনে যাচ্ছে, এই পেছনে যাচ্ছে, ভোকাল কর্ড টান পড়ে গেল। সো ভোকাল কর্ড ইজ লেনদেন, ভোকাল লিগামেন্ট ইজ লেনদেন, সো বিকাম টেন্স, সো ইট ইজ দ্য টেন্সর অফ দ্য ভোকাল কর্ড। দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল ভিউ। আরেকটা ভিউ আছে নেগাস ভিউ, সেইখানে কি হচ্ছে বলা হচ্ছে, এটা খুব ইজি, থাইরয়েড কার্টিলেজ মুভস, এগিয়ে যায়, এর অ্যাকশনের ফলে এটা মুভ করে, থাইরয়েড কার্টিলেজ মুভস অ্যান্টেরিয়র, যে এটাকে বলছে নেগাস ভিউ। হিউম্যানে বলছে দুটোই কাজ করে, ক্রিকয়েড কার্টিলেজও মুভ করে, থাইরয়েডও মুভ করে অ্যান্টেরিয়রলি। সো ক্রিকোথাইরয়েড, এই ভিউটার নাম হচ্ছে নেগাস ভিউ। বললাম where the thyroid cartilage moves anteriorly, by which there is a lengthening of the vocal cord, so it is called the negas। তোমাদের নরমাল বইতে নেগাস ভিউ, যারা লিখবে ভালো নম্বর পাবে যদি মাসলের অ্যাকশন বলে। সুতরাং বাট ইন হিউম্যান বলা হচ্ছে ক্রিকয়েড কার্টিলেজ অলসো মুভস, thyroid also moves anteriorly, so combination of these two view, the tense cricothyroid causing tensor lengthen the vocal cord, thereby the vocal cord is stretched and tensed, so it can vibrate better। ফলে ভালো যাদের গলার আওয়াজ হয়, cricothyroid muscle must act beautifully, so it is called the tuning fork muscle of the larynx। টিউনিং ফর্ক যেমন ভাইব্রেট করে, ভালো সুন্দর মারলে পড়ে, সো ক্রিকোথাইরয়েড মাসল অ্যাক্টস টু ভাইব্রেট দ্য ভোকাল লিগামেন্ট বেটার। সো অ্যানাদার নেম অফ দ্য ক্রিকোথাইরয়েড মাসল ইজ দ্য টিউনিং ফর্ক মাসল অফ দ্য ল্যারিংস। সো আর বাকি মাসেলের খুব একটা ঝামেলা কিছু নেই, এই একটা মাসেলেরই অ্যাকশনটা ইন্টারেস্টিং বললাম। এরপরে যে মাসেলগুলি রয়েছে ভেরি ইজি। এরপরে যেটা মাসল বলবো, হোয়াট ইজ দ্য সেফটি মাসল অফ দ্য টাং? হোয়াট ইজ দ্য সেফটি মাসল অফ দ্য টাং? যার জন্য আমরা বেঁচে থাকি, মানে যদি বাইল্যাটারাল প্যারালিসিস অফ দি নার্ভ সাপ্লাই অফ দিস মাসল হয় তাহলে মুশকিল। হায়োগ্লসাস, হায়োগ্লসাস which protrudes the tongue forward. If this muscle is paralyzed, the tongue rolls backwards and obstructs the laryngeal pathway. পেছন দিকে গিয়ে laryngeal inlet ব্লক করে দেবে। We cannot inhale, death may occur. So safety muscles of the tongue is the hyoglossus. Safety muscle of the tongue is hyoglossus. Similarly, safety muscle of the larynx is the posterior cricoarytenoid. Safety muscles of the larynx is the posterior cricoarytenoid. এটা মনে রাখবে। এই যে বলেছিলাম কালকে, you must make a small exercise book or notebook where you write this type of question answer.
all the muscles of the tongue is supplied by except, all the muscles of the larynx is supplied by, all the muscles of the palate, all the muscles, safety muscle of the tongue, safety muscle of the larynx, hybrid muscles of the superior extremity, hybrid muscle of the inferior extremity, complex joint, compound joint, example, এরম ভাবে কয়েকটা লিখে রাখবে যাতে you can prove in front of an examiner that you are a very good student, whatever it may be, you are. Whoever you are, you can make the examiner stunned by knowing this. Next is the posterior cricoarytenoid. Cricoarytenoid is a safety muscle of the tongue because it is the only abductor of the vocal cord or vocal fold. It is the only abductor রয়েছে আমাদের larynx-এ. Adductor হয়েছে, there are 3, but abductor is only 1. This is known as the posterior cricoarytenoid. কিভাবে করে? Posterior cricoarytenoid. তার মানে cricoid to arytenoid হচ্ছে origin and insertion. কি করে করছে? এখানে দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, এই যে পেছন দিক থেকে দেখছি, পেছন দিকে ক্রিকয়েডের পার্টটাকে আমরা কি বলি? ক্রিকয়েডের অ্যান্টেরিয়র লিপ যদি আর্চ বলি, পেছনে কি বলি? হ্যাঁ, ল্যামিনা বলছো তো, ঠিকই বলছো, বলো ল্যামিনা। পেছনের পার্টটাকে আমরা বলি ল্যামিনা। তাহলে ক্রিকয়েড কার্টিলেজের পেছন দিকে দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যামিনার সাথে arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage makes a joint on either side. এটা হচ্ছে ভোকাল প্রসেস, এটা হচ্ছে মাস্কুলার প্রসেস। বারবার বলছি, অ্যারিটিনয়েড কার্টিলেজের দুটো প্রসেস রয়েছে, ভোকাল প্রসেস অ্যান্ড মাস্কুলার প্রসেস। posterior arytenoid takes origin one on either side from the posterior aspect of the lamina of the cricoid cartilage, one on either side, right posterior cricoarytenoid, left posterior cricoarytenoid, right posterior cricoarytenoid. It takes origin from the posterior surface of the lamina of the cricoid cartilage. After its origin, it goes upwards. Posterior aspect of the muscular process of the arytenoid cartilage. Posterior aspect of the muscular process of the arytenoid cartilage. Origin, insertion হয়ে গেল। Origin from the lamina of the cricoid cartilage, insertion in the muscular process. Action, very important. আমি বলেছি দুপাশে দুটো vocal ligament, vocal cord. When these muscle acts, these muscle pulls, it causes medially and backwards. এই দেখো, এই দিকে ঘুরিয়ে দেয়। তাহলে এটা কোন দিকে ঘুরবে? এটা যদি মিডিয়ালি যায়, পস্টিরিয়রলি, এটা কোন দিকে যাবে? ল্যাটারালি না মিডিয়ালি? এটা যদি মিডিয়ালি ঘোরে, এটা কোন দিকে ঘুরবে? ল্যাটারালি। তাহলে এটা ল্যাটারালি ঘুরলো, তাহলে চলে এলো। কারণ এটা ঘুরলে এভাবে, প্রথমে ছিল এরকম,
এই ভোকাল কর্ড, যেই এটা এদিকে ঘুরলো এ এদিকে চলে গেল, তখন এ হয়ে গেল এরকম। ফলে ভোকাল কর্ড চলে গেল ল্যাটারালি, সো ভোকাল কর্ড ওইদিকে মুভ করে গেল, সো ইট ইজ অ্যান অ্যাবডাকশন। বুঝতে পেরেছো? এই দেখো, এটা হচ্ছে মাসকুলার প্রসেস, পোস্টার ক্রিকোয়ারিডিনয়েড টান মেরেছে, এদিকে চলে, ইট ইজ অ্যান অ্যাবডাকশন, সিম্পল। বুঝতে পেরেছো কি? এটা ক্লিয়ার হয়েছে? যে যে পোস্টার ক্রিকোয়ারিডিনয়েড ঘুরিয়ে দিয়েছে একে, নিজে হাতে করো, এদিকে করো, ওদিকে চলে যাচ্ছে, করো, এটাকে মিডিয়ালি ঘোরাও, ও ল্যাটারালি চলে যাচ্ছে, ল্যাটারালি মানেই তো অ্যাবডাকশন। সুতরাং posterior cricoarytenoid is the only abductor of the vocal cord। হয়ে গেল। এরপরে যেটা রয়েছে এইটাই হচ্ছে posterior cricoarytenoid। এরপরে হচ্ছে lateral cricoarytenoid। lateral cricoarytenoid takes origin from the upper border of the cricoid cartilage into the anterior aspect of the muscular process of the arytenoid cartilage। তাহলে মাসকুলার প্রসেসে posterior সারফেসে ইনসার্ট করছে posterior cricoarytenoid, আর anterior সারফেসে ইনসার্ট করছে lateral cricoarytenoid। যেহেতু anterior সারফেস করছে, এটার অ্যাকশনটা উল্টো, এ তখন এটাকে প্রসেসে দিকে চলে আসে and adduction হয়। So lateral cricoarytenoid is the adductor of the vocal cord। গেল। এরপর বাকিগুলি খুব ইজি, এখান থেকেই দেখো, oblique arytenoid, it takes origin from the base of the vascular process of the arytenoid cartilage and goes to the tip of the apex of the arytenoid cartilage। আমি এটা আঁকছি একবার, এখানটা দেখো, এটা হচ্ছে ল্যাবিনা, আর এইখানে দেখা যাচ্ছে oblique arytenoid takes origin from the anterior surface of the muscular process of the one arytenoid cartilage, cross to the opposite side and attached to the tip of the opposite arytenoid cartilage। দুপাশে দুটো arytenoid, from the one arytenoid cartilage to the base of the one arytenoid cartilage to the apex of the opposite arytenoid cartilage, base of the one of the cartilage to the apex of the arytenoid cartilage। এইটা হচ্ছে oblique arytenoid। এইরকম সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এখানে শেষ হয়ে গেল, কিন্তু এরপরে ভালো করে শোনো, আমার এই আঙ্গুলে কিন্তু oblique arytenoid, oblique arytenoid কিন্তু এই জাস্ট এইটুকুনি। তাহলে স্যার বলবে, স্যার এরকম দেখাচ্ছে কেন? দেখাচ্ছে কেন? এই কারণে, oblique arytenoid muscle and attached to the lateral border of the epiglottis, one on either side, এবং নামটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এটা নাম muscle। এই সেই epiglotticus muscle lies within the epiglottic fold। So epiglotticus muscle is nothing but the continuation of the oblique arytenoid। তাহলে এইটুকুনি হচ্ছে oblique arytenoid। আর এইটা হচ্ছে epiglotticus muscle। এরপরে হচ্ছে ট্রান্সভার্স এরিটেনয়েড, ফ্রম দ্য ওয়ান এরিটেনয়েড ট্রান্সভার্সলি
transverse arytenoid, from the base of the one arytenoid to the other arytenoid. This is the transverse arytenoid. Only single muscle in the larynx. All are paired. Posterior cricoarytenoid, right, left. Oblique arytenoid, right, left. Lateral cricoarytenoid, right, left. Aryepiglotticus, right, left. But transverse arytenoid transversus, one. Single, active. We joined one arytenoid to the other transversely. আর বাকি রইল কে থাইরোএপিগ্লটিকাস আরেকটা বাকি রয়েছে epiglottis. Cricoid. Takes origin from the posterior aspect of the thyroid cartilage and goes to the anterolateral surface of the arytenoid cartilage. So it is called the thyroarytenoid muscle. Thyroid to arytenoid, and some fibers of the thyroarytenoid come to the called the thyroepiglotticus muscle. খুব তাড়াতাড়ি বললাম, সুতরাং খুব একটা জানার দরকার নেই, জাস্ট নামটা জানবে। আর যদি বলে অরিজিন ইনসারশন কি, ফ্রম থাইরয়েড টু অ্যারিটিনয়েড, বেরিয়ে শত মনে রাখা সম্ভব নয়। আমি এখন বললাম বলে তোমাদের পরীক্ষার সময় মনে রাখা সম্ভব নয়, শুধু নাম দেখে বলে দেবে। কিন্তু পস্টেরিয়র ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েড, ল্যাটারাল ক্রিকোঅ্যারিটিনয়েডের অরিজিন ইনসারশন ডিটেলসে পড়বে, ক্রিকোথাইরয়েডের ডিটেলসে পড়বে। সো thyroarytenoid is a muscle, takes origin from the thyroid cartilage to the arytenoid cartilage. Some of the fibers curved upwards to attach to the epiglottis we call the thyroepiglotticus muscle, which also lies within the aryepiglottic fold. তাহলে aryepiglottic fold এ কি কি রয়েছে? Within the fold of the aryepiglotticus, কালকে দেখেছো, aryepiglotticus muscle, thyroepiglotticus muscle, quadrate membrane, corniculate, cuneiform cartilages are lie within the aryepiglotticus fold of mucous membrane. এটা যেন মনে থাকে। তাহলে এইগুলি মাসল হলো, এগুলি বোরিং লাগলো আমি জানি, কিন্তু এখন যেটা লাগবে ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং। এরপর হচ্ছে ভোকাল কর্ডের দুটো ফাংশন। আমরা বলেছি যে ফোনেশন অ্যান্ড রেসপিরেশন। সো আমাদের আগে ভোকাল কর্ডের পজিশন সম্বন্ধে জানতে হবে। নর্মাল পজিশন বলে কিছু নেই, ভোকাল কর্ডের নর্মাল পজিশন বলে কিছু নেই। আইদার ইট হ্যাজ সাম অ্যাকশন ইজ গোয়িং অন। কি করে হচ্ছে? আমরা যদি দেখি ভিউটা, এটা হচ্ছে আচ্ছা ইন্টেরিয়র অফ দ্য ল্যারিংস আমি দেখিয়েছি, আরেকবার দেখিয়েছ, একটু পাল্টাও তো, পাল্টা পাল্টা পাল্টে না, না 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 নেই, চলে গেছে। আবার ওই সামনেরটা ওই জায়গাটায় দিয়ে না দাও। আচ্ছা, ইন্টেরিয়র অফ দ্য ল্যারিংস আমরা আগে জানি, দেখেছো, আমি আর রিপিট করছি না। দেয়ার আর টু ফোল্ডস উই হ্যাভ সিন, ভেস্টিবুলার ফোল্ড অ্যান্ড ভোকাল ফোল্ড। Between this vestibular fold and vocal fold,
There are twofold. Vestibule of the larynx or supraglottic part, and below the vocal fold we call infraglottic part, and in between the vocal and vestibular fold we call the sinus of the larynx. We call the sinus of the larynx. পড়েছি, and স্যাকুল তোমরা জানো এখানে একটা পাউচ রয়েছে. I am not going into details. The space between the the fold we call rima vestibuli. Rima vestibuli, and space between the two vocal fold we call rima glottidis. Rima vestibuli acts as a exit valve. কথাটার মানে কি? এক্সিট ভালভ কথাটার মানে কি? এক্সিট ভালভ মানে বেরোতে দেবে না, এন্ট্রি ভালভ মানে কি ঢুকতে দেবে না। মনে থাকবে, এই এখন এটা কি পজিশনে আছে? এক্সিট ভালভ, আমাদেরকে বেরোতে দেবে না। আর আমরা যদি বাইরে থাকি, আরেকটা দরজা যদি তাকে ভেতরে খুলতে দেয় না, তাহলে ওটা হবে এন্ট্রি ভালভ। সিমিলারলি আমরা ইনহেল এয়ার করলাম, তাই তো, এয়ার গোজ টু দ্য লাংস। এবার আমরা চাইছি খুব জোরে intra-abdominal pressure, I will increase the intra-abdominal pressure. How is it possible? By the action of the rectus muscle, and also diaphragm must not go up, so that lung must be full of air. আমরা যখনই প্রেসার বাড়াতে যাই, দেখো এই লাংসটাকে আমরা এয়ারটাকে বাড়াতে দিচ্ছি না, তাহলে দেয়ার মাস্ট বি গেটওয়ে টু ক্লোজ দ্য এক্সিট অফ এয়ার ফ্রম দ্য লাংস, বাইরে যাতে লাংসের এয়ারটা বেরিয়ে না যেতে পারে। অ্যান্ড দিস ভেস্টিবুলার ফোল্ড অ্যাক্টস অ্যাট দ্যাট। কখন দরকার? যখন ইনক্রিজ অ্যাবডোমিনাল প্রেসার ডিউরিং ডিফিকেশন, মিকচুরেশন, ক্যারিং হেভি ওয়েট, তখন আমাদের দরকার হচ্ছে we want to keep the air within the lungs for a while. To keep the air within the lungs, we must close the gateway. Which gate? Vestibular fold. So vestibular fold make it closed by the action of the muscles. And so rima vestibuli acts as a exit valve. And vocal fold, when closed, no air can entry into the lungs. So it acts as a entry valve. এরপরে হচ্ছে different position of the vocal fold. Normally এটা যদি maintain হয়, যদি vocal fold remain in the midline, we call median position of vocal fold. We call median, M-E-D-I-A-N, N is the N for Netherlands, median vocal fold, just একটু দূরে 1.5 millimeter, 0.5 millimeter, median position. We call paramedian position. And অনেকটা দূরে, about 7.5 millimeter, we call abducted position. আরেকটু কম করি, we call তাহলে এটা কি পজিশন হলো? একদিকে রাখছি আমি, একদিকের one side median, এবার উল্টো দিকে রাখছি, it is the paramedian. It is the abducted. এর মাঝখানে একটা পজিশন between the paramedian and ear, এইটাকে আমরা বলি ক্যাডাভেরিক পজিশন। কেন? ডেড বডিতে এরকমই থাকে, ক্যাডাভেরিক পজিশন। আর এক্সট্রিমলি দূরে যদি
তাহলে কি কি পজিশন হচ্ছে? মিডিয়ান পজিশন, প্যারামিডিয়ান পজিশন, ক্যাডাভেরিক পজিশন, অ্যাবডাকশন, ফুললি অ্যাবডাকশন, দুপাশে। তাহলে এইগুলি হচ্ছে ভোকাল কর্ডের পজিশন, রাইট? অ্যাবডাকশন কে করে? পস্টিরিয়র ট্রিকোঅ্যারিটেনয়েড। অ্যাবডাকশন কে করছে? পস্টিরিয়র ট্রিকোঅ্যারিটেনয়েড। অ্যাডাকশন কে করছে? ল্যাটেরাল ট্রিকোঅ্যারিটেনয়েড, ট্রান্সভার্স অ্যারিটেনয়েড অ্যান্ড অবলিক অ্যারিটেনয়েড। মনে রাখতে হবে, লিখে রাখো, স্টার মার্কস দাও, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাকশন অফ দ্য ল্যারেঞ্জিয়াল মাসেলস, টেন্সর অফ দ্য ভোকাল কর্ড। কি বলেছিলাম? Cricothyroid and also vocalis, from the vocal process to the thyroid cartilage lateral to the vocal cord. So tensor of the vocal cord is mainly the cricothyroid muscle. Opening of the laryngeal inlet. Laryngeal inlet is the inlet, the entry point of larynx, bounded by the epiglottis anteriorly, laterally by the aryepiglottic fold, posteriorly by the interarytenoid fold of mucous membrane, which is closed by closing. আগে ওপেনিং বলেছি, ওপেনিং হচ্ছে thyroepiglotticus muscle, এই থাইরো নয়, দ্যাট না ঠিকই বলেছি, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, thyroepiglotticus muscle। আর ক্লোজিং হচ্ছে এরিএপিগ্লটিকাস মাসেল, ক্লোজিং হচ্ছে এরিএপিগ্লটিকাস মাসেল। তাহলে এই অ্যাকশনগুলি তোমাদের জানতে হবে, কেমন? এরপরে হচ্ছে পজিশন অফ দ্য ভোকাল ফল্ড। এটা একবার এসেছিল, ইন ডিফারেন্ট মুভমেন্ট অফ দ্য ল্যারিংস, কি রকম পজিশন হয়। তার আগে আমি একটা জিনিস বলছি, যে ভোকাল ফোল্ড কালকে আমি দেখিয়েছিলাম বা আগে দেখিয়েছিলাম, ভোকাল ফোল্ড কন্টেন্স ভোকাল কর্ড অ্যান্ড ভোকালিস মাসেল, বলেছি বারবার। এই ভোকাল ফোল্ড শুধু তাই নয়, ফোল্ড হয় এই ভোকাল ফোল্ডের মধ্যে রয়েছে ভোকাল কর্ড, পাশে রয়েছে ভোকালিস, পাশে ভোকালিস মাসেল রয়েছে, আর এইখানটায় পেছনে রয়েছে ভোকাল প্রসেস অফ দ্য অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ, ভোকাল প্রসেস অফ দ্য অ্যারিটেনয়েড কার্টিলেজ, ভোকাল প্রসেস। তাহলে ভোকাল ফোল্ড anterior 3/5 is membranous, we call membranous part of the vocal fold, and posterior 2/5 is the cartilaginous, because vocal process is a cartilage, it is a cartilage of the arytenoid cartilage. So vocal process, so anterior to 3/5 is the membranous, posterior 2/5 is cartilaginous. This is the vocal fold structure. কেন বলছি? এবার কারণ আছে। But different position কিরকম হয়, if you are going to a ENT surgeon, you have to know it. যখন আমরা ফোনেশন করি, কথা বলি, নর্মাল, আর এই দুটোর স্পেসটাকে কি বলেছি, নাম কি দিয়েছি? রিমা গ্লটিডিস। What is the shape of the রিমা গ্লটিডিস in different position of the vocal cord? একটা একটা করে শোনো। In normal breathing, তুমি যখন করছো, নর্মাল ব্রিদিং করছো, কোনো এক্সারশন করছো না, কিচ্ছু করছো না, নর্মাল ব্রিদিং, ঘুমিয়ে আছো, নর্মাল ব্রিদিং, তখন পজিশন অফ দ্য রিমা গ্লটিডিস ইজ লাইক দ্যাট।
এটা হচ্ছে arytenoid cartilage, cartilaginous mass. So it is 1 2 3 4 5, it is pentagonal. এটা কিন্তু পরীক্ষা একবার এসেছিল। Different position of the rima glottis, draw a diagrams to show the different position of the rima glottis. তাহলে এটা কখন হচ্ছে? নর্মাল রেসপিরেশন। নর্মাল রেসপিরেশন, কথা বলছি না, কিচ্ছু করছি না, জাস্ট নিঃশ্বাস নিচ্ছি, তখন হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাবডাক্টেড, ভোকাল কার্টিলেজিনাস মেমব্রেনাস পার্ট ইজ অ্যাবডাক্টেড এবং এটা হচ্ছে প্যারালাল। সো ইট ইজ এ পেন্টাগোনাল। 1 2 3 4 5 5টা আর্মস রয়েছে। ফোনেশন, কথা বলছি, নর্মাল, তখন হচ্ছে এই রকম। নর্মাল, বুঝতে পেরেছো? আর এইটা নর্মাল দূরে রয়েছে। যখন আমরা হুইসপার করছি তখন হচ্ছে এরকম, অ্যাডাক্টেড, মেমব্রেনাস পার্ট ইট ইজ অ্যাডাক্টেড, বাট কার্টিলেজিনাস পার্ট ইজ অ্যাবডাক্টেড। সো যখন হুইসপার করছি তখন মেমব্রেনাস পার্ট ইজ অ্যাডাক্টেড, কার্টিলেজিনাস পার্ট ইজ অ্যাবডাক্টেড, ফানেল শেপে। এবার ডিপ ইন্সপিরেশন নিচ্ছি, শেপেড, and human আরো ডিপ ইন্সপিরেশন দিলে it will become totally triangular. এইটা টোটালি ট্রায়াঙ্গুলার হয়ে, কোথায় গেল এইটা? তারপরে হচ্ছে নর্মাল, যখন ফোনেশন করছি অ্যাডাক্টেড, ডিপ ব্রিদিং বা ডিপ ইন্সপিরেশন যখন নিচ্ছি, দৌড়াচ্ছি, তখন হচ্ছে ফানেল শেপেড অ্যান্ড টু দ্য ইনক্রিজ ট্রায়াঙ্গুলার। এটা মনে রাখবে, ছবিটা প্র্যাকটিস করবে। আর কালকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা অ্যাপ্লাইডটা বলবো সেইটা কালকে করে আমরা নার্ভে চলে যাব। যদি আমার রিকোয়েস্ট শোনো তাহলে আজকে একটু পড়ে নাও, বাড়িতে গিয়ে একটুখানি মাসেলস, অ্যাকশন এগুলো একটু পড়ে নাও। অ্যাডাকশন, অ্যাবডাকশন, লাস্টে যেটা পড়লাম ডিপ ইন্সপিরেশন, এক্সপিরেশন, এটা আজকে পড়ে নাও। তাহলে আমার মনে হয় না পরীক্ষার আগে আর পড়তে হবে। এইবার যে গেঁথে যাবে, ইউ হ্যাভ টু pinned in your brain, it will be remain as it was. You can easily make up in the examination. এটা মুখস্থর কিছু নেই, এটা বুঝে পড়লে একদম মনে থাকবে। প্রথম দুটো রো এসো। সুতরাং একটা দিকে একদম যদি মিড লাইনে কাটতো তাহলে নেজাল সেপ্টামটা কেটে যেত আমাদের এই যে নাকের ভেতরেরটা, কিন্তু কাটেনি। এই দিকে দেখো রয়েছে, মানে একটু রাইট সাইড ঘেঁষে কাটা হয়েছে, তার ফলে একদিকে এটা যাতে দেখা যায়, উই ক্যান সি। প্রথমে তাহলে এইটা দেখি, প্রথমে কিভাবে এটা দেখতে হয়। বোনস দেখতে হয় আগে, আমরা যেটা করি না, বোনসটাই আমরা দেখি না। আর এক্সামিনাররা এসে এইখানে করবে, এখানে করবে, বলতে পারবো না, সব জেনে গেছি আমরা। আচ্ছা, এইখানের বোনসগুলি দেখি। এটা হচ্ছে লেফট হাফ, বুঝতেই পারছো। এইটা হচ্ছে পার্ট, এখানে হয়ে যাবে, মাঝখানে গ্যাপ থাকবে। কি বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ, কি এইটার দিকে তাকাও, এটাও অক্সিপিটাল বোন, এটাও অক্সিপিটাল বোন, এই স্পেনোডের সাথে যোগ হয়েছে। এইখানে যদি আমরা রাখি এরকমই হবে, কেমন? এই আইডিয়াটা করতে হবে, এটা অনেকেই বুঝতে পারে না। সুতরাং এটা এই পাশে রয়েছে। আচ্ছা, তার মানে আমরা যখন দেখব এই দিকে, যখন দেখবো এটা এই দিক দিয়ে কেটে ফেলেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না, এইদিকে অক্সিপিটাল বোনের পার্ট, আবার এইদিকে অক্সিপিটাল বোন, এদিকে স্পেনয়েডের, এই যে স্পেনয়েড বোনের বডির পোস্টেরিয়র পার্টটা আসবে।
তাহলে আমি উল্টো হাফটা দেখছি। ইট ইজ অক্সিপিটাল বোন। কি বলে এই জায়গাটার নাম কি? স্কোয়ামাস পার্ট। ভুলে গেছো সব। এবং এটার নাম হচ্ছে বেসিলার পার্ট অফ অক্সিপিটাল বোন, কন্ডাইলার পার্ট। মনে পড়ছে কি? এটা কি এই পয়েন্টটার নাম কি? উঁচু জায়গাটা একজন বললে হবে? ও তো সব ক্লাসে সবসময় ওই বলে। এরকম করলে তো হবে না। এবারে কিন্তু কড়া গার্ড হবে এবং বলা হচ্ছে কিন্তু আগের ব্যাচের মতো নয়। এটা কি? এও পারছে না। ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটুবারেন্স। এটা কি? এইটাও অক্সিপিটাল বোন। আর এইখানে একটা জয়েন্ট আছে দেখো, এইটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড। তাহলে এইখানে যদি হাত দিয়ে বলে ইট ইজ দ্য বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড। এইটা কি? পাল্টে গেল। কি এটা? কি এটা? অক্সিপিটাল বোন কি পার্ট? বেসিলার পার্ট। এরকম ভাবে তো বলতে হবে। আমি তো বলে গেলাম, ভাবলাম খুব বলে দিয়েছি, আমি কি ভালো টিচার। তো তোমরা যদি না নিতে পারো তাহলে আই হ্যাভ গট নো ভ্যালু। তাহলে এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল বোন। এইটা কি বোন? সামনে অক্সিপিটাল বোন থাকে? ও কি এরকম নাকি? অক্সিপিটাল বোন। এইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল বোন। এইটা আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ফ্রন্টাল বোন, অক্সিপিটাল বোন। এইটা কি? হাত দিলাম। কি গর্তটা? ফ্রন্টাল বোনের মধ্যে কি থাকে? কি থাকে? তাহলে এই বোনস হলো। এবার পেছন দিকের বোনস আসি। এইটা বেসি অক্সিপুট, আর এটা হচ্ছে বেসি অক্সিপুট, এটা হচ্ছে বডি অফ দ্য স্ফেনয়েড। এই স্ফেনয়েড বোনের মধ্যে এখানে আরেকটা ক্যাভিটি রয়েছে, এটাকে কি বলে? এয়ারফিল্ড ক্যাভিটি। এই বডি অফ, বলো বলো বলো, ঠিক বলছো, বলো। স্ফেনয়েডিয়াল এয়ার সাইনাস। এই স্ফেনয়েডিয়াল এয়ার সাইনাস, এই স্ফেনয়েডিয়াল এয়ার সাইনাস। এটা পার্টিশনে দুটো আছে, স্ফেনয়েডিয়াল এয়ার সাইনাস, ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাস। এখানে পিন মেরে বলবে যে হোয়াট ইজ ইট, হোয়াট ডাজ ইট ড্রেন। আর পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ ইথময়েডাল বোন আর কার্টিলেজ, সেপ্টাল কার্টিলেজ এইখানটায় রয়েছে, এই যে সেপ্টাল কার্টিলেজ। আচ্ছা ছেড়ে দাও। এইটা গেল নেজাল সেপ্টাম। এটা অ্যান্ট্রো ইনফিরিয়র পার্ট ইজ হাইলি ভাস্কুলার। কি বলে এই জায়গাটাকে? অ্যান্ট্রো ইনফিরিয়র পার্ট। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র সাইড, এটা পস্টেরিয়র সাইড। লিটল সেরিয়া অফ এপিস্ট্যাক্সিস, ওই পড়েছে একমাত্র। ইট ইজ দ্য লিটল সেরিয়া অফ এপিস্ট্যাক্সিস। কি কি আর্টারি এখানে ইয়ে করে, অ্যানাস্টোমোসিস করে? শুধু পস্টেরিয়র ইথময়েডাল আর্টারি, স্ফেনোপ্যালেটাইন আর্টারি, তারপরে গ্রেটার প্যালেটাইন আর্টারি, anterior ethmoidal artery, occasionally superior labial artery of the facial artery. এখানে হাইলি অ্যানাস্টোমোসিস হয়, ফলে বাচ্চারা বা কেউ যদি এখানে নোক পিকিং করে প্রচন্ড ব্লিডিং হয়। আমরা ভয় পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে চলে যাই, কোনো দরকার নেই, পিনচাপ করে রাখলেই ভালো হয়ে যাবে, বা একটু নাকটা চিপে রাখলেই। তুমি যদি অ্যানাটমিটা না জানো, আননেসেসারি একটা পেশেন্টকে হ্যারাস করবে। বাড়ির লোক সেই এমার্জেন্সি যাবে, ভর্তি হবে, এই হবে, কিছুই নয়। এই জায়গাটা পিক করলে বা ড্রাই হয়ে গেলে নাকটা চুলকায়, তখন এই জায়গাটা পিক করে বাচ্চা, হুড় করে ব্লিডিং পড়ে, জাস্ট চেপে রাখে, একটু বরফ দিলেই সেরে যাবে। আইস প্যাকিং অ্যান্ড ইজ এনাফ, আইস কম্প্রেশন। তাহলে অ্যানাটমি না জানলে শুধু হ্যারাস করলে এবং তোমার পেশেন্টটাকে লস করলে। কারণ হাসপাতালে গেলেই বলবে এ পাঠিয়ে দিয়েছে, কিছু জানে না, ফলে ও আর আসবে না তোমার কাছে। তো এইটা গেল, ঠিক আছে। এটা গেল এক্সটার্নাল নেজাল বোনস, কমপ্লিট হয়নি। এরপরে ভালো করে লক্ষ্য রাখো, ঠিক সিমিলারলি অ্যাটলাস ভার্টিব্রা হচ্ছে এরকম, ফলে এর একটা অ্যান্টিরিয়র, যখন কাটবে স্যাজিটাল সেকশনে অ্যান্টিরিয়র এন্ড আর পস্টেরিয়র এন্ড থাকবে। এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস, এই যে বোনটা,
এটা হচ্ছে posterior arch of atlas, আর এইটা হচ্ছে সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, সেকেন্ড সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা, তার অ্যান্টিরিয়র ওপরের দিকটা হচ্ছে দাঁতের মতো, তাকে বলে ডেন্স, ওডন্টয়েড প্রসেস বা ডেন্স। এই যে এটা ডেন্স, ডেন্সকে ঘিরে রেখেছে। কি করে চিনবো তাহলে অ্যান্টিরিয়র আর্চ? এই ডেন্স আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ডেন্স ফার্স্ট, দেন অ্যান্টিরিয়র টু দ্য ডেন্স there is an cut section of a bone. This is the anterior arch of atlas. It is the second cervical vertebra, it is the third cervical vertebra, it is the fourth cervical vertebra, and it is the intervertebral disc. It is the spinal cord, and it is the meninges. It is the meninges, and it is the meninges mainly dura. এই যে এটা হচ্ছে ডুরা, এটা হচ্ছে ডুরা। কি ম্যাটার? ডুরা ম্যাটার। তাহলে অ্যারেকনয়েড পায়া কোথায়? ব্রেনের সাথে চলে গেছে। স্পেশালি অনেক সময় এখানে অ্যারেকনয়েড লেগে থাকতেও পারে, হ্যাঁ, কিন্তু পায়া ম্যাটার কখনো থাকবে না। পায়া ম্যাটার ব্রেনের সাথে বেরিয়ে গেছে, ব্রেন রিমুভ করেছে, অ্যান্ড পায়া ম্যাটার ইজ গোজ উইথ দ্য সারফেস অফ দ্য ব্রেন। কেমন? আচ্ছা, এই যে আর্টারির ইমপ্রেশন গুলি কি? মেনিনজিয়াল আর্টারি, মিডল মেনিনজিয়াল আর্টারির ইমপ্রেশন, এগুলি জিজ্ঞেস করবে। এই আর্টারির ইমপ্রেশন গুলি কি? মিডল মেনিনজিয়াল আর্টারি এখানে থাকে, বোন আর ডুরার মধ্যে। কেমন? আচ্ছা, এবার ব্রেনে যাই। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, লেসার উইং অফ স্ফেনয়েড বোন। এটা হচ্ছে গ্রেটার উইং। এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, পস্টিরিয়র এইখানটা। এটা হচ্ছে নেজাল সেপ্টাম। এই জায়গাটাকে বলে পস্টিরিয়র নেজাল অ্যাপারচার অর কুয়ানা। কি বলে? কুয়ানা। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র নাকের ফুটো, এটা হচ্ছে পেছন দিকের নাকের ফুটো। কি বলে? কুয়ানা বা পস্টিরিয়র নেজাল অ্যাপারচার। এখান দিয়ে যদি কোনো জিনিস ঢুকে গেল, ওই নাক দিয়ে ঢুকলে, এটাতে এই নাক দিয়ে এখানে এরকম আছে, ওই নাক দিয়ে ঢুকলে আর যা, এই যে ঢুকে গেল, আরে আমার, এই দেখো, এই বেরিয়ে এসেছে, দেখো এটা। তার মানে আমরা যে নিঃশ্বাস নেই, হাওয়াটা এরম যাচ্ছে। এটা হচ্ছে পস্টিরিয়র নেজাল অ্যাপারচার। এই জায়গার দিয়ে অ্যান্টিরিয়র দিয়ে ঢুকলো, নেজাল ক্যাভিটি করলো, এই নেজাল ক্যাভিটি, আর এখান দিয়ে বেরিয়ে এলো পস্টিরিয়র নেজাল অ্যাপারচার। কোথায় বেরিয়ে এসেছে এই জায়গাটাকে? এই জায়গাটাকে বলে নেজোফ্যারিংস। কি বলে? নেজোফ্যারিংস। এইটাকে বলে নেজোফ্যারিংস। এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে নেজোফ্যারিংস। এই জায়গাটা হচ্ছে নেজোফ্যারিংস। এই জায়গাটা নেজোফ্যারিংস, ভুলবে না কিন্তু। এই জায়গাটা কি? নেজোফ্যারিংস। তার নিচে রয়েছে ল্যারিঙ্গো, ওরোফ্যারিংস, তারপরে হচ্ছে ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস, তিনটে ফ্যারিংস। এইটা হচ্ছে নেজোফ্যারিংস। নেজোফ্যারিংসের একটা রুফ রয়েছে, ফ্লোর রয়েছে, অ্যান্টিরিয়র ওয়াল, পস্টেরিয়র ওয়াল রয়েছে। রুফ ইজ ফর্মড বাই, কে ফর্ম করছে নিজে বলো এবারে, আমি বলে দিয়েছি। এই রুফটা কে ফর্ম করছে? আমি থাম দিয়ে দেখাচ্ছি, এই মাত্র বললাম। বডি অফ স্ফেনয়েড, ভেরি গুড। তারপরে বেসি অক্সিফুট অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস। এই যে রুফ, এই দেখো অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস, এইটা হচ্ছে রুফ। বডি অফ স্ফেনয়েড, বেসি অক্সিফুট, অ্যান্টিরিয়র আর্চ অফ অ্যাটলাস। ফ্লোর কে করছে বলো? প্যালেট, প্যালেটাইন নয়, প্যালেট। Motor part, main function is it is maintaining the motor part and about the brain coordination, and also regulation of muscle tone. Already I have discussed, right? So about the movement, which part of brain is functioning? About the movement, the initiation, maintenance and inhibition has been done by basal ganglia, okay? But cerebellum is doing what? The muscle tone. So how many type of muscle tones are there? Two types. One is flaccid, another one is spastic. Okay, these are the disorders, okay, of muscle tone. So whenever you are seeing any muscle is either rigid, spastic or flaccid, okay, that means some disorder of the cerebellum, okay. Now write it down. Cerebellum consists of outer gray matter,
which constitute simultaneous horizontal gyrus, which constitute simultaneous horizontal gyrus, okay, on both sides. So these are known as cerebellar hemisphere. These are known as cerebellar hemisphere. And how these two cerebellar hemisphere has been connected? Cerebellum I am talking about. It is vermis. It is vermis. So write it down. The both cerebellar hemisphere are connected by the vermis. Okay. What are the other thing you could see? So these horizontal fissure like gyrus, these are known as, এগুলো কি বলে? This gray matter, these are the folia. Okay, or this is in the plural form, singular form is folium. Okay, then what about the white matter? White matter it is also folded into this gray matter in the tree-like pattern. So this is known as arbor vitae cerebelli. Write it down, arbor vitae cerebelli. Okay. So in between white matter, projected into numerous tree-like arbor vitae cerebelli. Arbor vitae cerebelli. Okay. So what is another function of cerebellum? Suppose any muscle is there. So is it contracting in appropriate time and with appropriate force? That has been done by the cerebellum. Okay. So write it down. Additionally, for contraction of muscle fiber, at the appropriate time with the correct force. Okay. So now see the picture. This is the cerebellum. So previous class I told you what are the different type of meninges. How many type of meninges are there? 4 types. One is covering the cerebrum is known as flux cerebri. One is covering the cerebellum is known as flux cerebelli. So where you will get tentorium cerebelli? কোথায় পাবে tentorium cerebelli? So where? So see, this is the base of the brain. If you imagine, so here you will see base of brain, and this is the middle cranial fossa. This is the posterior cranial fossa. So here you will get middle clinoid process, কি বললাম, clinoid process and posterior clinoid process. So it will take one U-shaped root. ঠিক আছে? সেই rootটা it will separate the occipital lobe of the cerebrum along with the downward cerebellum. So this is tentorium cerebelli. আর একটা কি meninges আছে? Diaphragmata celli. Where it is present? It is covering the sella turcica of pituitary. Okay. So always remember এটা MCQ আসতে পারে. Tentorium cerebelli is separating the occipital lobe with the cerebellum. Okay, it is separating occipital lobe from the cerebellum. Okay, now tell me one thing. This cerebellum has got connection with কার কার সাথে connection হবে? Cerebellum এর. So that is the brain stem. You could see. So these are known as the peduncle. তাই না? What is this? This is the superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle. Very well we know midbrain, pons, medulla oblongata. I am asking what are the other things the cerebellum is connected to? One is brain stem. আর কার সাথে connected হবে? So forebrain means what? The cerebrum. Okay, and another connection is with what? With the spinal cord. Okay, so write it down. Cerebellum has got 3 connections. Cerebellum has got 3 connections. One is through cerebral peduncle. Cerebral peduncle, how many are there? 3 or 2, right and left cerebral peduncle.
যেটা সেরিব্রালের সাথে সেরিব্রামের সাথে সেরিবেলামকে কানেক্ট করে, only two. Okay, right and left cerebral peduncle. Okay, so it is connecting between the cerebrum and the cerebellum. Okay, so what else you could see? Just write it down again. Three peduncles. So these are the superior, middle, inferior cerebellar peduncle. Superior, middle, inferior cerebellar peduncle. So it will connect the midbrain, pons and the medulla oblongata respectively. It will connect the midbrain, pons and medulla oblongata respectively. Okay, so these three are connections. What else are connected? Spinal cord. So spinal cord, how does it is connected to the cerebellum? Brainstem কেন হবে? Brainstem তো এইভাবে যাচ্ছে. So you could say medulla oblongata is connected to the spinal cord. Okay, but cerebellum টা কি করে connected হয় spinal cord এর সাথে? So if you see the gross specimen of cerebellum, you will very easily identify just below this inferior border of cerebellum, there is one node, okay, that is going. This is known as flocculonodular lobe. Okay, flocculonodular lobe of the cerebellum. Write it down. So it is connected to the spinal cord by flocculonodular lobe. So what does it contain? Flocculonodular lobe এর মধ্যে কি কি পাবি? How many part are there? Remember, in between part which is continuing the vermis, okay, between part is known as the nodule. ঠিক আছে, and both side there are two projections, so these are known as floccule. বোঝা গেল? So midline swelling which is just inferior to the vermis, so that is known as nodule. Okay, and through both side projection it is known as floccule. Okay, so together it is known as flocculonodular lobe. So particularly what is the specific function of this lobe? Specific function is very good. It is concerned only with the equilibrium. Okay, so equilibrium is not about the posture. Okay, even whenever someone is walking, that is the gait. Okay, even your eyeball also needs some kind of equilibrium, right? Even the hearing also, everything. Okay, so this has been done. It MCQ আসতে পারে. Equilibrium is only concerned with the flocculonodular lobe of the cerebellum. Okay, so now write it down. What is the location of the cerebellum? It is located on the posterior cranial fossa. So what are the two things that are located in the posterior cranial fossa? One is the occipital lobe and below is the cerebellum. Okay, below is the cerebellum. So already we have discussed, it is separated from occipital lobe by tentorium cerebelli. Okay, এখানে কিন্তু একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে. What is the continuation of flux cerebelli? We already know meninges which is covering the cerebellum is known as flux cerebelli. Okay, so these flux cerebelli placed deeply in the posterior cerebellar fissure. Which one is the fissure then? Which fissure they are talking about? Posterior cerebellar fissure. Do you know how many fissures this cerebellum has got? Dekheছিস, have you seen? 2 or 3? 2 fissure. Which are they? First one is the primary fissure, another one is the posterolateral fissure. Okay, posterolateral fissure. So they are talking about the posterior fissure. Okay, posterior fissure. It will separate, কাকে কাকে separate করবে then? Cerebellum has got how many part? 2 fissure মানে কটা part থাকবে? 3টে part. Okay, how many lobe? That means anterior lobe, posterior lobe, flocculonodular lobe. Understood? It has got 3 lobes. So it has got just like the lungs. Okay, it has got 3 lobes. It has got 2 fissures. Now the importance is, one I told primary fissure, another one is posterolateral fissure. So which one we used to develop first? কোন ফিশারটা আগে ডেভেলপ হয়?
একটু তো ট্রিক্স আছেই, প্রাইমারিটা হবে না, পোস্টোল্যাটারালটা হবে। ওকে, সো প্রাইমারি ফিশার ইজ সেকেন্ড টু ডেভেলপ, বোঝা গেল? আর প্রথমে কি ডেভেলপ করবে? পোস্টোল্যাটারাল ফিশার। ওকে, so now we will continue. The flux cerebelli placed deeply in the posterior cerebellar fissure. Okay, it is strictly adherent into the fissure. Okay, you could easily take it out. So that is fastigium constitute the roof of fourth ventricle. Fourth ventricle floor there are so many nucleus. Which are the nucleus I told you? Fourth ventricle floor how many nucleus you will get? Cranial nerve nucleus of course. চারটে থাকে কি কি? না না, ওটা ফোর্থ ভেন্ট্রিকল বলছি, ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। Is it already taught to you, right? Fourth ventricle floor পড়ানো হয়নি? So just the last four nucleus. Okay, 9, 10, 11, 12. Okay, additionally you will also get abducent nucleus and facial nucleus. এখানে একটা মেইন জিনিস হচ্ছে, you will see the facial nucleus not situated on the lateral side, it is situated medially. Okay, এটাকে বলছে migration of facial nucleus, বোঝা গেছে? অ্যাবডুসেন্টটা সাইডে থাকবে, ফেসিয়ালটা মাঝে থাকবে। ইউজুয়ালি হওয়া উচিত ছিল কি, 6th cranialটা আগে আসা উচিত ছিল, laterally 7th cranial. So why it is occurring? This is the migration of the 7th cranial nerve nucleus. Okay, so and trigeminal nerve has got how many nucleus? কটা নিউক্লিয়াস আছে ট্রাইজেমিনাল? 3 nerve nucleus. Okay, it has got 3 nerve nucleus. And trigeminal ganglia কোথায় আছে? Just anterior to the ear. Okay, trigeminal neuralgia হয় না? Okay, so 3 divisions. So it constitute, remember this fastigium, এটাকে কি বলছে? Fastigium. It constitute the roof of the fourth ventricle. Okay, it is covering the roof of the fourth ventricle. Now see, this is the cerebellum. So how many lobe it has got? This is the, এটা কি বলবো? This one is the anterior lobe, this is the posterior lobe, and here you will get the flocculonodular lobe. Okay, and what is this thing? This is the vermis. Okay, so next one, so write it down. It is also in the posterior cranial fossa and it is just posterior to the pons and medulla oblongata. Okay, so which one is not there? Midbrain. ঠিক আছে, pons and medulla oblongata. Okay, then two surfaces it has got, one is superior and inferior, has got three parts which is connected by vermis. Okay, superiorly it is indistinct from the superior surface, inferior surface is lodged in vallecula. So which one is the vallecula? Vermis. No, that is vallecula of oral cavity we are talking about. This is separate vallecula. So if you trace the vermis downwards, you will see there is some depression. So in the cerebellum, this is known as vallecula.